So, my very dear souls, don't suffer here in this world, in this valley of death, where evil rules with suffering. Мои очень дорогие души, не страдайте в этом мире, где зло правит страданиями. Not even a moment is there that you should stay here. Даже одно мгновение вы не должны оставаться здесь. Because the tortures which are there is really unbearable. Потому что то ужасное, что с вами происходит, действительно невыносимо. But we have got a habit of bearing such tortures, therefore we do not feel it. Но у нас есть привычка переносить все это, и поэтому мы это не чувствуем. But once you taste that bliss of kingdom of God, never you will feel like looking over down on the earth planet. It's so horrible, so dirty. Но как только вы почувствуете даже на одно мгновение благословение Царства Божия, вы даже не сможете это же одно мгновение смотреть на этот мир. If there is oven of fire, you cannot jump into it. Если, например, есть огонь, костер, вы не можете прыгнуть туда, This is really oven of fire. потому что это костер. And that there is somebody who is sympathetic to you, who loves you. Но, например, есть кто-то, кто сочувствующий к вам, кто любит вас. And he is also there with your soul, your master, and your God. И он находится с вашей душой. Это ваш мастер, это ваш Бог. So why don't you accept the invitation of those who are really for you and where you will really be fitted? Почему же вы не принимаете тех, кто действительно для вас, и тех, кто сделает для вас все? What does it profit a man if he gains possessions of the whole of the world, but loses one's own soul? Какая польза человеку, если он обретет весь мир, но душе своей повредит? Finding everything of this world means nothing. We have found all hells. Даже если вы найдете все из этого мира, это ничего не значит. Вы нашли только ады. Only become souls and then live with God in His kingdom. That is your lifestyle. Станьте душой, живите с Богом в Его Царстве, и это ваша жизнь. That you select, then you have found your life. If you could not, then you have really done the most horrible crime upon you or cruelty upon you. Если вы достигли этого, тогда вы действительно нашли свою жизнь, а если нет, тогда вы очень жестоки по отношению к себе. Meditate on sound specially for 2 hours or 3 hours or 4 hours continuously. Медитируйте на звук, особенно 2, 3, 4 часа без перерыва. It will lift you up and you feel some peace, sweetness, love and very, very wonderful atmosphere over there. Это поднимет вас, и вы почувствуете покой, любовь и все прекрасное. And when you get up from meditation, still it will be available with you. И после того, как вы выйдете из медитации, вы все же будете продолжать это чувствовать. And after some time, this sound will be permanent companion to you. It will always be available, even little with attention. Через некоторое время звук станет вашим постоянным спутником. Он всегда будет доступен, только если вы чуть-чуть переведете туда свое внимание. And it will fill you with everything of God, of kingdom of God, and all bliss. Он наполнит вас всем от Бога и от Царства Божия, всеми благословениями. Where you will be able to enjoy, otherwise anywhere else, there's no way. Там вы сможете наслаждаться, а в другом месте это невозможно. This central idea of the human life, Это центральная идея человеческой жизни. that where you are befitted, where you can live, where you can enjoy, otherwise you will have to suffer. Где вы можете жить, где вы можете наслаждаться, а иначе же вы будете страдать. Okay, this is my request to all of you. It is not a question. Хорошо, это моя просьба ко всем вам, это не вопрос. Only in sympathy and love for you, I had to say to you, and I had to help you, I have to guide you. Только в сочувствии и любви к вам я должен сказать вам это. Также я должен вам помочь и сделать для вас все. And I am feeling also satisfied that you are here for this purpose, and your purpose is being solved if you go on accepting me and my request. И я чувствую удовлетворение, когда вижу вас здесь, что вы собрались для этой цели. И вы сможете достичь этой цели, если вы будете идти параллельно тем инструкциям, которые вы получили. And hope you will change your hearts and you will be able to accept what I say.
Я надеюсь, что вы измените свои сердца и примете то, что я вам говорю. That will really glorious change in your life. Это будет действительно славное изменение в вашей жизни. You will enjoy, and I will also be very happy. Вы будете наслаждаться этим, а я также буду рад. Okay, then we start with the questions. Первый вопрос. Разрешается ли говорить о мыслях, которые появляются в медитации? Особенно в периоды интенсивной медитации интересно видеть, как мысли очищаются и меняются. Появляется особое понимание в виде мыслей. Можем ли мы рассказывать об этом другим, или же это также является духовным опытом? I think what you find inside, maybe in seeing, maybe in hearing, it is no use telling to anybody. But if any special understanding also come to you, that also for you. Я думаю, что если вы что-то слышите и видите внутри, то вы не должны об этом говорить другим. А также, если вы что-то понимаете, то это только для вас. Because God has not arranged that we are to share with each other anything of this, anything from Him. Потому что Бог не устраивал таким образом, чтобы мы делились с другими тем, что Он нам дает. For each one He is separate. Для каждого есть отдельный Бог. What you have got from Him and you want to tell the other one, God is already in that person, Master is already in that person, and we tell him directly why you are to become channel. Если вы что-то получили от мастера и от Бога и рассказываете другим, то в этих людях также есть Бог и мастер, и они сами могут рассказать им об этом. Тогда почему же вы становитесь каналом? And then Master will give first-hand information. Through you it can be second-hand, it may not be same. И мастер даст ему информацию с первых рук. Из ваших уст это может быть уже из вторых рук. Она может быть уже не такой же. And when Master speaks something, tell you something, it's not an information. Some kind of flow of his blessing is there with his attention. И когда мастер говорит вам что-то, это не просто информация, к вам идет поток его благословений. That you cannot tell. И это вы не можете рассказывать. So any information you give from your body, mind, and intellect to anybody else, that will be of no use. То, что вы даете другим от своего разума, тела и интеллекта, не принесет пользы. Ask the other persons that there is everything inside, and you will find blessings inside. Go on with the inner light and sound practices, and you will enjoy. Скажите человеку, что все есть внутри. Продолжай медитировать, и ты получишь все, что тебе нужно. This is what you can say. Это то, что вы можете сказать. Дорогой мастер, в христианстве есть принцип разделения тело, душа, дух. Ты говоришь о теле, о душе, а о духе ничего не говоришь. Или душа и дух одно и то же? So, my dear, terminology is not so important. It is important what it is really of we are speaking of. Терминология не так важна, мои дорогие. Очень важно то, о чем мы разговариваем. When we speak of the soul, it is something like that of God. Когда мы говорим о душе, это нечто подобное Богу. And God is all spirit. А Бог — это дух. Spirit means that there is no substance. It is only essence. Дух означает, что у него нет субстанции, у него есть некая эссенция. As if you have some fruit, then it has also some taste. Например, если у вас есть фрукт, то у него также есть вкус. If taste is directly given to you without the fruit, then how you will be better tasting or enjoying the taste. Если вам дать вкус без фрукта, как вы сможете им лучше наслаждаться? This is called spirit. Это называется духом. The flower is fragrant, and if a fragrance is available without flower, then that is called spirit of the flower. Цветок источает аромат, а если аромат доступен без цветка, тогда это дух цветка. Flower is an agency or container, but directly we are concerned with the beauty and the fragrance of the flower. If that is available directly, that is called spirit of flower. Цветок — это посредник, или это сосуд, который содержит этот аромат. А если нам доступен аромат без этого посредника, тогда это называется дух. So this nomenclature, maybe we call soul, or we may call spirit, it is same thing. There's not
It's not two different substances. Мы можем называть это дух, или мы можем называть это душа. Это одно и то же, это не различные вещи. You may not call it soul, you may not call it spirit, but you will enjoy it. Вы можете не называть это духом или душой, но вы будете этим наслаждаться. So this enjoyment is our subject. Any language or any nomenclature is not of any use for us. Наслаждение — это та тема, которая для нас. Любые слова — это не то, что нас должно интересовать. Okay. Third question. Можно ли посвященным медитировать с теми, кто занимается другими видами медитации? This is third question. Yes. So it is okay. You can sit anywhere or with any person who is meditating in any ways. Это хорошо. Вы можете сидеть с любым и медитировать вместе с любым человеком, который занимается любой практикой. Generally, it has been told that if you are sitting in a bus or in a train, there also you can close your eyes and you can start meditation on light. Обычно вам говорится, что даже когда вы едете в поезде или автобусе, вы можете закрыть глаза и медитировать на свет. You are not worried about what kind of people they are sitting around you. They may be atheists, they may be believing any God or any master or any organization. It will not be for you to think of that. Вам не нужно заботиться о тех, кто сидит вокруг вас. Они могут быть атеистами или заниматься какими-то другими религиями, верить во что-то другое. Но вы не должны об этом думать. Your meditations will not be disturbed by anybody from outside. If there are little disturbance, still you will have sufficient to enjoy. Ваша медитация не будет мешать кто-то извне, но даже если вам и будут мешать, то все равно вы сможете наслаждаться. But those people who are sitting around you, they will feel enjoyment. Their soul will be really lifted up. Но те люди, которые сидят вокруг вас, почувствуют наслаждение, и их душа будет поднята. So they will be benefited, but you are not losing anything. Они получат пользу, и вы ничего не потеряете. So you can meditate in any number of persons of any kind. Вы можете медитировать при любом количестве людей, опять же, любого рода. У многих после посвящения открываются творческие способности. Люди начинают писать стихи, музыку, картины. Не являются ли эти способности помехой на духовном пути? My dear, this happens that when your soul is lifted up with the initiation or with the meditation practices, there is also some help your mind and intellect. Мои дорогие, так происходит. Когда после посвящения ваша душа поднимается вверх и получает помощь, также получает помощь ваш разум и интеллект. They can also work much better, and your body also becomes still more powerful and resistant to difficulties and problems. Они имеют возможность работать намного лучше, а также ваше тело начинает работать лучше без всяческих проблем и трудностей. That capability of body, mind, and intellect will also grow up side by side as your soul is growing. Возможности тела, разума и интеллекта также будут повышаться по мере того, как вы будете подниматься как души. But it doesn't mean that your body, mind, and intellect have become now important. Но это не означает, что ваше тело, разум и интеллект стали важными. You already have been advised that body, mind, and intellect are only containers, and we are only souls for kingdom of God, and that our main subject should remain untouched. Вам уже сказали, что тело, разум и интеллект — это только сосуд, в котором живет душа, а душа предназначена только для Бога и Царства Божьего, и это ваш основной предмет, и до него вы не должны дотрагиваться. I mean to say that this subject of body, mind, and intellect should not be touched more as it was before. It should be kept around the same way. Rather, it should be little decreased. Я хочу сказать, что вот о теле, разуме и интеллекте, о его возможностях надо беспокоиться таким же образом, как уже говорилось об этом ранее, может быть, даже еще в меньшей степени. Because our purpose is served with soul and not with body, mind, and intellect. Потому что мы сможем добиться своей цели только с помощью души, а не с помощью разума, тела и интеллекта. So any kind of
talents which are awakened in your soul, in your body, in your mind or intellect, they are not of any interest for you. То есть любые таланты, которые просыпаются в вашем теле, разуме и интеллекте, вы не должны интересоваться этим. Only go on growing with the help of sound and light inside as soul. Продолжайте только расти как души с помощью света и звука внутри. And see how it is growing in more and more light, more and more in sound, more and more in peace, sweetness, love and satisfaction. И наблюдайте, как она растет, как душа растет все более и более в звуке и свете, все более и более в любви, покое и мире. But if you begin to use better talents of body, mind and intellect, then you are distracted and you will be away from your real path. Но если вы начинаете использовать таланты вашего тела, разума и интеллекта, тогда вы будете немножко отодвинуты с пути. So soul is to lead everything and other things may automatically go on following you. Душа должна управлять всем, а все остальное последует за вами. So many powers, so many kind of other blessings will also be available to you. But you are not to run after those. You are only to run after the achievement of goal as soul for God and kingdom of God. Вам будет доступно так много сил после того, как вы будете заниматься этой медитацией, но вы не должны беспокоиться об этом. Вы должны беспокоиться только о вашем достижении вашей истинной цели. Any other side talents are generally awakened by the negative power, so that we are not able to go along our own way. Обычно эти побочные таланты пробуждаются негативной силой, чтобы мы не могли идти по нашему пути. This is the difficulty with other methods, that when master is not perfect and he doesn't connect you with the holy light and sound of God, they give some other kind of practices which strengthen our mind. Таковы трудности с другими практиками. Когда мастер несовершенный, и он не связывает учеников со светом и звуком, те практики усиливают разум. They give some kind of concentration at your heart or at your throat or your navel plexus or some other parts of the body. Они дают концентрации на сердце, на горле, в пупковом центре или же в других центрах тела. Or concentration on some kind of black spot or some kind of other spot somewhere in front. Или дают концентрацию на черной точке или какой-либо другой точке перед вами. With these our practices, our concentration will be improving, but our mental powers will also go on increasing due to the concentration of mind. С помощью этих практик наша концентрация будет улучшаться, но также у нас будет усиливаться разум из-за того, что он будет более сконцентрирован. And mesmerism and hypnotism is the main function of such like concentration of the mind. И гипноз, и месмеризм — это то основное, что происходит, когда вы концентрируете разум. There are so many achievements which you can find due to the concentration of mind. Есть так много достижений, которые вы можете обнаружить, если вы будете концентрировать свой разум. We can read the thoughts of other persons. We can fly in air, what we call levitation. Мы сможем читать мысли других людей, а также летать по воздуху. We can walk on water. We can sit on burning coal. Мы сможем гулять по воде и сидеть на раскаленных углях. And we can disappear anywhere, and we can also appear at any other place. Мы сможем появляться, а также исчезать. So many other wonderful such like achievements are also possible with the concentration of mind. Есть так много прекрасных достижений, которых возможно достичь с помощью концентрирования разума. And still better such like achievements are available when we are concentrating at the level of the soul. Но все же наибольшие достижения доступны, когда мы концентрируемся на уровне души. Because when soul is concentrated, mind is also concentrated, then mental powers will also be there, and soul powers which are much bigger and higher will also be there. Потому что когда душа сконцентрирована, также разум сконцентрирован. То есть тогда вам будут доступны как силы души, которые намного более лучше, чем силы разума, также и силы разума. But master will never allow that any of such like powers
maybe at mental level, maybe at soul level, or any other level that may be coming too near to you, and you may be able to observe or use it. Но мастер никогда не допустит того, чтобы вот эти ментальные силы или силы на уровне души приблизились к вам, и чтобы вы их могли использовать. Because Master knows all these are side businesses to keep your way blocked. Потому что мастер знает, что все это побочные дела, они созданы для того, чтобы заблокировать ваш путь. In India there was a man who was first having some kind of such like powers awakened in him with some kind of mental repetitions, what we called mantra or tantra perfection. В Индии был человек, у которого были пробуждены ментальные силы с помощью ментального повторения. Это то, что вы называете мантрой или тантрой. And when he was having some fight with somebody, or feeling like giving some torture or some trouble to some persons, then he was calling those powers of mental level, and they were ordered to do some torture to the other persons. И когда он ссорился с кем-то или хотел сделать что-то кому-то плохое, тогда он вызывал эти силы, и они приносили этому человеку вред. These powers sometimes do something good also, but generally because these are from the mind and under control of mind. So mind is always having destructive attitude. So generally these powers also work in destruction of others, in torture of others, seldom to help anybody. Эти силы иногда и делали что-то хорошее, но так как они управлялись разумом и его негативными силами, обычно они использовались в негативном направлении. Обычно происходило так. And that man was at some time later on initiated by my grandmaster Baba Savan Singh. Через некоторое время этот человек был посвящен моим прамастерам Баба Саван Сингху. After having initiated, then he could not find such like powers coming again to him. После того, как он был посвящен, он больше не смог увидеть те силы. One day he was very much disappointed that what is use of this initiation, that I was making use of such like powers, and now these are not available. Сначала он был очень расстроен. Он подумал, какова же польза от этого посвящения, ведь я раньше мог управлять такими большими силами. He sat in his own concentration to those powers, and those powers were there in front of him. Он сел в свою собственную концентрацию, чтобы вызвать эти силы, и эти силы появились перед ним. And then he was very happy that these powers which he had been using are not really gone. И тогда он очень обрадовался, что те силы, которые он использовал, еще не ушли. But as those powers appeared over there, Baba Sam Singh was also there in between, in front of him and in between those powers. Но когда эти силы появились, также появился Баба Саван Сингх между ними, перед ним и между этими силами и ним. So first he turned towards those powers and was very much hard upon them. Сначала он повернулся к этим силам и стал с ними очень строгим. Who have allowed you to come over here? Who are you to come to him? Кто разрешал вам приходить сюда? Кто вы такие, чтобы приходить к нему? You have no concern with him. Go away. Вы никак с ним не связаны, уходите. And never come again, otherwise I will deal with you as I will like. И никогда не приходите снова, иначе же я сделаю с вами то, что захочу. And they all vanished. И они ушли. Now as the master, he was dealing with him, he was also expecting that what will happen to me. И когда мастер увидел, как он обращается с теми силами, тогда он немножко забоялся, что же будет со мной. That master was so hard to these powers, how much hard he would be to me, and what I will do. Мастер был так строг с этими силами, тогда как же он будет строг со мной, что же я буду делать? And master turned to him also. И тогда мастер повернулся также и к нему. And before this man could speak something, master was asking him, my dear, what things you need from him, which I cannot give you, I could not give you. И перед тем, как этот человек успел сказать что-то, мастер сказал: «Мой дорогой, что же эти силы могут дать тебе того, что я не могу дать тебе? What for you need them? Зачем они тебе нужны?
I can give you everything, whatever you ask and it shall be given unto you. There's nothing which I cannot give and they can give. Я могу дать тебе все. Проси, и дано будет. Нет ничего такого, что они тебе могут дать, а я не могу. And you know that all these powers are for negativity. And if you use these powers, you will have to pay at the time of judgment. И ты знаешь, что все эти силы исходят от негативной силы, и ты должен будешь заплатить в них во время суда. Services of any of these powers is not free of charge. Very, very high cost you will have to pay, and then you will really cry. Служение этих сил не бесплатно. Очень и очень высокую цену ты должен будешь заплатить за это, и тогда ты будешь плакать. Never call them again, otherwise you will be ruined. They will ruin you. Никогда не вызывай их снова, иначе же они обманут тебя. Anything you want or any purpose you want to be served, I am here. I am always in you. You can ask me, and I will fulfill all your demands. Чего бы ты ни хотел достичь, я буду здесь, и я выполню все твои желания. And then this man was really thankful to the master and begged pardon that I really repent upon my this great blunder. И тогда этот человек очень поблагодарил мастера и извинился за то, что он совершил такой плохой поступок. So master always is keeping you from safe from any kind of such like mysterious powers. Otherwise they would have really made something wrong, negative to you. Мастер всегда держит вас в стороне от этих мистических сил, иначе же они сделают вам что-то плохое. But we cannot feel like that, because we feel that we have got such like powers, and it is really wonderful that I am now have much more powers to enjoy these. Но мы этого не чувствуем. Мы чувствуем, что у нас есть такие прекрасные силы, и мы можем так наслаждаться. And in olden days, so many people had been deluded and illuded only by such like negative powers. А в старые времена так много людей были введены в заблуждение из-за этих негативных сил. This is the beauty of having a true and perfect master, that he will save you from all these very, very treacherous and delusive powers which we cannot know, but he knows. Такова красота связи с истинным, настоящим мастером. Он поможет нам избавиться и быть в стороне от этих сил, которые ведут нас в заблуждение. So go on normally with normal lifestyle. Don't try to use any such like powers. If they have been awakened in you in some ways of meditation. Продолжайте жить обычной жизнью и не пытайтесь использовать эти силы, даже если они были пробуждены в вас с помощью определенных медитаций. Rather, you will find that your mind will accept that it is now not doer is only God, doer is only master. Вы даже обнаружите, что ваш разум примет, что он не действующий, а действующий только мастер и Бог. And you will only believe in the power of God and master. И вы будете только верить в силу мастера и Бога. And you yourself will feel that I am nothing, I can do nothing, and nobody else than God and master is there who can do something. И вы сами почувствуете, я ничто, я не могу сделать ничего, и нет ни одного действующего, кроме Бога и мастера. The doer power is only with God, which is in the master. There is nothing else which is there anything to do. Действующая сила есть только у Бога, который находится в мастере. Никто другой не может ничего делать. This is the right understanding which is to come to you, and you have to understand. Any other things, as you say, some talents are awakened, those are wrong. Это правильное понимание, которое вы должны принять и понять. А вот то, что вы говорите о талантах, это неправильно. Когда мы регулярно медитируем, но не можем жить без секса, значит ли это, что на нас влияет негативная сила, или это результат нашей собственной кармы? Ты говоришь, что мы ничем не можем помочь друг другу. Какими должны быть отношения между мужем и женой? So, my dear, sexuality really is just opposite form or wrong expression of love. Мои дорогие, сексуальность — это нечто противоположное, или оно противоположно выражению любви? Really, sexuality is nothing in itself. It's only love.
В действительности в сексуальности ничего нет, есть только любовь. But when love remains over here, then it truly works in its own state, and all enjoyment, all peace, all satisfaction, which we cannot find with any kind of performances at the mental level, physical level, will be available over here directly. И в действительности любовь работает истинным образом, когда мы находимся здесь. И любые состояния, которых мы хотим достичь с помощью ментальных или физических каких-то вещей, нам будут доступны. Все наслаждение, покой, мир и все прекрасное. If there is anything most sweet, most enjoyable, most tasty, and most refreshing and power-giving, that is the love which is here at this level. И если и есть что-то наиболее прекрасное, дающее нам силы, дающее нам все чудесное, так это только любовь на этом уровне. It will make you God and one with God. Such like is the power of love.